the terminus of the Tampere light rail line. You can see it's arriving here. We're gonna ride for the first time today, finally, in Finland. First light rail line in Finland. First new one. Let's have a look inside. I just need to show the ticket. It's bringing this public transport in Finland to a brand new level. It's lovely inside. Let's go in. Okay, just showed the ticket. It's very cheap, just €2.70 is the one-way ticket. But of course, you can always buy the one-day ticket, two-day tickets. I think they also have. You can see the screen here. Let's see. Yes, it's visible. So the terminus here in Pyynikintori is pretty beautiful. They've done it in this style with some bubbles, and that's pretty cool. Look at that design. That was yellow, and you can see there's a purple one. We're going to see some sights in Tampere city center before we are heading to the biggest suburb of Hervanta, and probably the most well-known suburb in Tampere. The weather is pretty grey, and yeah, it's boring weather today, but at least this is a good idea to ride this tram today. Light rail tram. We have been waiting for this for a long time. It took 4 years to complete it. It's already finished, but it's still not in official traffic. The official opening will be on the 9th of August this year. Let's see what we have here. Here's one of the churches. This is not the main cathedral. The main cathedral in Tampere has some very beautiful architecture. It's national romantic in style and large stone also. Very recommended. This is another church. I think Alexander Church. Yes, probably. And then look at that. We have the main library in Tampere is over here. It's Metsoft. See it here. 70 ja siellä on hieno tuntusta kyllä siinä Hervannan valtalailla kohdalla ja se on itsekin se voidaan rakentaa se tosi hieno. We are just getting on the main street in Tampere, Hämeenkatu. Tuulensuu. The announcement is working. Täällä ei ole stop-kaffeja aika muuta, että sitten jää pois kun jää, että kuljettajalla on 2 vaihtoehtoa, joko avataan ovet automaattisesti. So lovely, I love this. Lukee oikein, vaikka sitten siellä nappi, että me vapautetaan sillä tuossa sinne systeemiin vallan siinä painat sisään. Todennäköisesti kun alkuun ainakin avataan. Joo, sen verran tarjoaa tarkkana kuin kuljettaja ja vaan väärältä puolelta, koska mahdollisuus on avata myös väärältä puolelta. Automatiikka ei ole siihen mielessä, se on meidän hallinnassa niin sanotusti. Ja se tuo selkärannassa juuri, jos sen verran tässä ajatun nyt tyhjää. Nyt on ihan mukava, kun saadaan matkustajia kyytiin. Joo, minä luulen, elokuun alussa 9. päivän onneksi on sitten. Kyllä on, ei se tosiaankin tule. Äsken tuon pysäkillä yhden muun sanomista. Hän ei tule ikinä käyttää. On kyllä niitä vastustajia. Keskustori. Central Square, Tampere. Should be seen on this side.
And you will also see the Tamperean Työväen Theater is the biggest theater. There are several theaters in Tampere, but I think the one we'll see is the biggest one. Or Tampere Theater, the main theater in Tampere. So as personally for myself, because I've been living in Helsinki for a long time, but I've also lived in Turku, and this is what Turku is planning also, the biggest city in Finland, or the oldest city, I mean, the oldest one. This is what also Turku really needs now. More churches here. There is a fountain, but I don't think it is working today. I don't know if you could see it, but the fountain was working today. Tammerfors River and the Finlands is all beautiful brick buildings, and that's why the colors of these trams are in the brick red color, because of the industrial history of Tampere. It was one of the most important industrial towns in history in the Nordic countries. So as you can see, the stops are already in place, but they're not yet in use normally. Just change the angle of the camera, so it's easier to film. Keskiviikkona sitten ajamassa, että meillä on tälleen, että meitä on 2 täällä kyydissä opastamassa ja puhumassa. Aika suosio oli, kun tähän koeajoon. Niin oli ja se on 10 minuuttia, kun oli jo ne Somebody told that one of the personnel on board today told that it took only 10 minutes of the from the first light rail ride today at 12 o'clock from Hervanta to the city center. Railway station. So it was indeed full, or just fully of the capacity that is allowed at the moment. And here you can see the Stockholm department store. And in Tampere it's from 1981. They are renovating it at the moment. And yes, it truly feels like an advanced version of the Arctic trams in Helsinki. It is much bigger, wider, more area, and yeah, it's more advanced. Here we have the central railway station in Tampere, and also the bridge, or I mean tunnel underneath the railway station or the tracks. Some very beautiful art in the tunnel, you can see. Tampere is also well known for its beautiful street art. That's also the case in several other cities in Finland. So some street art is definitely worth watching. Here's also one of the cheapest hotels in Tampere, City Motelli or City Inn. And of course, from here you can see the tallest hotel in Tampere with 26 floors, Sokos Hotel Torni in Tampere, finished in 2014. And the Pyynikintori shopping center over there.
And this is the Itsenäisyyden Katu Street or Independence Street it will be in English, or Självständighetsgatan in Swedish. Hankala, kun näkyytäkin olla vaiheessa. If you pay a close attention, you can also see some beautiful art on the windows themselves, like some poetry in Finnish. There's the other tram going past. Yes. I love the design of the ends of them too. There you can see the screen again. Let me zoom it in. Sammon aukio. Käytä kasvomaskia ja muista turvavälit. Just a reminder of using the face masks and disinfecting your hands. It's self-evident. You can see on the screens it says the trial operation is underway. Yes, sorry, maybe it was hard to see, but oh, here's Kaleva, and Tammela was this district. Here is also Kaleva, and all of these residential buildings were built in the 1950s, and they're pretty cozy in their own way. They have 10 floors, also some of the taller ones in Tampere, but there are of course 15 to 19 floor high residential buildings in Tampere as well, more modern ones. There's Kaleva Church. It's a more, a bit more modern architecture you can see there. Some sculpture underneath it. So here in Tampere they have built 2 light rail lines so far. The other one serves the Tampere University Church. No, not church, I mean the University Hospital. And then Pyynikki Square. And what you can see here in Kaleva as well, what they have done so beautifully is the grass is Kaleva. like this. Yeah, we're in Kaleva. You can see between the rails they have a lot of grass and greenery, and I think it's gonna look fabulous in the summer. Summertime. Maybe somewhere when we're going to Hervanta it will reach its higher speed. Maybe not the full speed, we'll see what the operation speed is going to be. But there's less stops there in one section. So probably we'll get to see it going a bit faster than this. But I think I actually have to check what the average speed is, but it is definitely much faster than the Helsinki's old tram network, and is definitely faster than probably what the Turku tramway network was. The old tram network of Turku before it was abolished. It shouldn't have happened, but they're hopefully going to build a light rail in Turku as well, in the same way as in Tampere. So you see there's a lot of 1950s architecture here in Kaleva.
almost all of the buildings were built in the 1950s. And yeah, 50s were still nice for residential buildings, still before the 1960s when they became more brutalist in style. And actually some of these buildings still have original elevators too, where I've been. Let's look, see if we can get a bit closer to the driver's cabin on the other end, or Kalmarinne. like to see it from there. I don't know. Do it now. Oh, the interesting thing here in Kaleva is that almost all the buildings on one side are from the 1950s, but on this side almost all of them are much newer, 2010s. Excuse me for that interruption. Here we can also see it. There's another tram going there, in the other direction towards Pyynikintori in the center. We still have 15 minutes until we get to Etelä or Southern Hervanta, the main terminus of the light rail line. We're speeding up a bit here. Next stop will be Turtola. So Turtola is another district or another suburb of Tampere, but Hervanta is the farthest one on the line. Turtola. Here's Turtola.
Niin se siinä on juuri kuin kylti, että ei oteta muualle päälle. Mä en oo kettiä mikä toi Etelä-Hervanta on, mutta poishan nää Dumpolla pääsee. Pois pääsee kyllä juu, ja sitä tuossa justiin matkustajat sanoi tuossa yksi, että pääseekö hän takaisin tällä. Mä sanoin, että niin, että jos ei ole varannut sitä matkaa. Oli sieltä vapaa. Niin, mä sitä justiin, että kyllähän siellä oli vielä 30 paikkaa vielä. Ja monta lähtöä, että siellä kännykällä osaa vaan varata, mutta niin tässäkin, että 85-vuotiaasta tai jotain, niin ehkä homma ihan toimi, mutta tuossa käyn keskustelemassa, että jos sieltä ei ole vielä huoliaikana tulossa, niin totta kai miksi ei pääsisi kyytiin. Minun mielestä ainakin, että tässä on vaikea, jos kerran matkan pystyy tässä vastaamaan tällä maksulla. Niitä on sellaisia arkkitehdin kadun. Onko se Pyynikintorin katu? Mikä pitkin täällä? Niin, siinä eri katuhan on se pääkatu. Niin, joo. Ja siitä. Aivan enemmän kuin menee näin. Joo. Now it's speeding up. Tulisitko sä takaisin täällä? Sitten tullaan periaatteessa suoraan siihen Etelä-Hervantaan ja hyvätä toiselle puolelle taas niin, no se on siis eri juttu, jos tarvii jotain toimittaa asiaa. Mutta kyllä siellä niin näkyy olevan, että niin kuin Pyynikintorilta jos lähtee, niin pian oli joka saattaa olla vapaana. Ja sitten täältä päin oli alle puolta lastia, joka lähdöllä. Että kyllä siellä niin vapaana olemaan. Tässä on se hieno juttu, kun hän joka tei TKLlle pienen reklamaatio. Muista bussikoskien jarruttamiseen ja tähän kiinnittää vähän enemmän huomioon. Tähän menee hyvin. Joo, tässä on periaatteessa, jos tuossakin puhuttu 70 tuonne mutkaan. Sitten tuossa kolmannen tolpan kohdalla tästä, kun menee noita pystytolppia, siinä on pikkuisen hiljentää. Sitten kun tulet pysäkin kohdalle, vedät sen ihan täysjarrulle. Sitten sä voit odotella vaan. Sitten sä pysähtyy, sit se hiljentää itseksi. Eli taas ei tarvitse tehdä sitäkään. Eli kun linjaudulaan, sä joudut totta kai vähän keventää just se jarru, jos se keventää sen koppaa. On, niin kun mä oon itse ajoin 17 vuotta linjaudulla, niin tiedän kyllä. Se kevennyshän sieltä tärkein on, mutta tässä se tekee niin automaattisesti, paitsi jos liian myöhään tekee sen täysjarrutuksen, niin silloin se niin tässä ei ole. Jos sä vähänkin aikaisemmin joo. Sehän on ammattitaito. Joo, kyllä tässäkin niin pystyy tätä lähtöä, että jos sä vähän ihan Kun tässä oli ihan nopeus. niin, no joo, aina se ei pitää olla nyt, ei jotain sitä välillä olla ja sitten ujempaa näin kulissa on rajoitettu. 80 So 80 kilometers an hour is the highest speed. Hieno tää on. Mä ihmettelen niitä vastustajia, että mitä niillä kaukana tökkii. Joo, ne pitäisi nimenomaan kutsua nyt kyytiin, että missä se tuntuu. Mutta ne luolla kuule niitä, jotka eivät bussilla grafikalla. Niin, ne istuu kokonaan. Pohjois-Hervanta. Käytä kasvomaskia ja muista turvavälit. Joo, kyllä aluksi oli aika jänskalainen lähteä tuosta. Kyllä. Hieno ei hirveitä uusia on vielä nyt. Niin, jos sillä tykkää. Itse on Audi-miehiä. Melkein No, kuin on Skoda. sama modellia, joo. Melkein kuin Skoda. Huomasitko sä kuinka päin mä sanoin? Se on melkein kuin Skoda. Niin. Tai kuinka sen haluaa tajua. No, leikki. They had forgotten to put the line, like that network lines above the doors in this tram, but in the other one I saw they had put this network map. But maybe when I go back to the city center I'll get a tram where there is the network map above the doors, because they had forgotten to put it.
kävin just Audian huollossa tossa ja sain sitten semmosen taas saman ikäluokan ton Skodan sitten. Koska se on 02 tai joku tämmönen, niin silloin 600 000. Et ihan samalla lailla se meni kun Audikin, ei siinä mitään. Mutta mulla on 240 000, et ihan samalla lailla se meni. Vaan vähän äänekään. Yeah, we're arriving at Hervanta. Opiskelija. Nice name for a stop, opiskelija, student. The stop is called students because a lot of students are living in Hervanta. But we still have 3 more stops. There are 4 stops in Hervanta. And these stops, they look like tram or local train stops. Like it's like a intermediate version. Tämä on ollut itselle seuraava ylisteys on ollut kaikkein pahin. Tässä ei noudatetaan näitä valoja. Joten henkilöautot vaan tulee tuolta ja linja-autot ja kaikki, että ei pari-kolme hätäjarrutusta tässä tehnyt, että ei tiedä mikä tässä risteydessä on. Ainakin alkuun, että ei ne nyt tajua noita uusia liikennepalveluja. Ei ole tottunut siihen. Mitä tarkoittaako vilkkuuja? Mitä tarkoittaako valaa yhtä jaksoa? Actually, maybe even 5 stops here. There are 4 or 5. Need to see the network map. Hervanta-keskus. Hervanta city center or Hervanta center. And also the Duo shopping center, which was built in 1979 originally. There's even a chapel in it, Katukappeli. It's called Katukappeli Church. It's a chapel, basically. We have 2 more stops. Hervanta Campus B and Southern Hervanta. Ratikka kiitti Kajaani edellä, Julius katsahti alas. Virhe. A lot of poetry. So to spend some time reading them all. They're probably different on different windows, maybe. Hervannan kampus. And most of these residential buildings in Hervanta are from the 1970s and 80s, but some are also from the 1990s, like those ones. Now we have Hotel Hermika from 1988. Etelä-Hervanta.
Now it's the terminus. Last stop. Getting off here. That was all for the first tram or light rail tram ride in Finland, the first new and modern light rail tram ride in Finland. I hope you enjoyed this video, and please, if you'd like, you can leave a comment, and I hope you enjoyed this video. Thank you very much, have a nice day, and let's also hope for more light rail trams in the future, also in Turku, other than in the Helsinki region and Tampere.